Naam, karibu tena. Sasa tuelekee hadi katika kaunti ya Busia ambapo mamia ya wanawake pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu katika kaunti ya Busia walifanya maandamano ya amani kulalamikia ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia, huku wakitoa wito kwa idara ya usalama na mahakama kuhakikisha kuwa washukiwa wanakabiliwa kisheria. Kulingana na wanawake hao waliojawa na ghadhabu, visa vya dhuluma za kijinsia vinazidi kuongezeka katika kaunti ya Busia, hasa wanawake kuuawa au kuachwa na majeraha mabaya kutokana na mizozo ya nyumbani, huku washukiwa wakisalia huru. Wanawake hao wakiongozwa na mkurugenzi wa shirika la REP Bi Mary Makoha na maafisa kutoka kwa shirika la Equity, nao walifanya maandamano hayo kutoka kwa boma la Modesta Atieno kutoka kijiji cha Sikarira, eneo la Butula, ambaye alikatwa mikono yote na mumewe hivi majuzi na kuelekea mjini Butula. Slowly becoming a very dangerous county for the woman, for the girl child, and even for children, because we are now even getting cases of sodomy of boys. The women of Busia, we are saying this must stop. As women of Busia, we need protection. As girls of Busia, we need protection. Otherwise, we are under siege. Ile changamoto tunapata ni kwamba ushirikiano wa washikadau, kwa mfano polisi, mahakama, upelelezi, CSO, jamii, huo ushirikiano, that coordination, kwamba kwa mfano mtu ametoroka, ametenda kosa lakini ametoroka, nani anafaa mshike? Polisi anasema hana hiyo information, hajui yuko wapi. Jamii na pengine kuna wale ambao wanamficha, maana huyu ni mtu wao, huyu ni ndugu yao, ama huyu ni baba yao. We are saying no to gender-based violence. Whatever practice that is harmful to human beings, whether men or women, has to be stopped. As the Sub-County Police Commander, I've taken personal interest, and recently we have a new crop of DCI officers. We had an overhaul in the Sub-County. We have critical, competent, and capable officers. This one, we are going to put more effort and ensure that the investigations are done professionally. Tukitoka huko Busia, nataka turudi hapa jijini Nairobi sasa hivi tuweze kuangalia taarifa ambayo imekuwa ikiibuka siku nzima leo hii. Ukumbuke kwamba waziri wa michezo Bi Amina Mohamed ameivunja ile shirikisho la kandanda nchini FKF na kuwatuma nyumbani kwa miezi 6 ya kupisha uchunguzi wa masuala ya kifedha katika shirikisho lile la FKF. Lakini leo hii pia baada ya uamuzi huo wa waziri Amina Mohamed, aliyekuwa rais wa FKF ambaye amesimamishwa kazi, Nick Mwendwa, wacha tumsikize akiongea. As expected, a press release from the minister's office claiming to install a caretaker committee at FKF. So first and foremost, I want to say that I have said severally that the minister all along has been trying to remove us illegally from office. I want to repeat again that this action is illegal and wrong for a minister who is supposed to help sports in this country make progress, to entangle herself in football politics. We have known this from the first day when she issued a press release to inspect us. We are the only federation that has been inspected by any minister under the 2013 Sports Act. We have been clear and repeated severally that we are happy to be inspected. We opened our doors to the inspectors. We spend a lot of time, and the federation that has shared most of its information every time we have been asked to do so. However, from the onset, the minister, for her own political reasons that only she can explain, from the beginning wanted to install a committee at FKF. I have said this, we have said this severally. Any attempts to try and show her this is not right have gone unheeded. And today she has issued a press release which confirms what we said. You look at that list and you will see that even our opponents in the last elections have been selected into a committee.
She even gets names of people wrong in the haste of trying to replace us. She goes to an extent of picking an active player who is playing for the Starlets right now, in the Harambee Starlets, to put her in the so-called caretaker committee. This is so wrong, so wrong. But we have expected this as football. I have said it, we have said it. Of course, there will be many people who didn't believe, but now it has come to pass, and today she has issued a list. I want to say that as FKF, we reject this committee. We reject it, and we rebuke it. We will not accept it. We have not accepted it. When someone is elected in office, and we have not been found guilty of anything, some minister who clearly does not know what she's doing cannot show up and arbitrarily just decide to remove us from office. It is wrong and it is illegal. So, Kenya is playing Uganda today, and it is sad that a minister who doesn't care anything about football issues such a pronouncement on a day when Harambee Stars is playing Uganda. The lack of respect for sport is really amazing. But Kenya is playing Rwanda also on Monday. And so I want to say the following. Football will continue all over the country. Everyone will play football as they were playing before. The National Super League will be played this weekend as scheduled. All leagues, county leagues, everywhere, any referee who was traveling will proceed and do the same. Any official who was organizing any matches will continue to do the same. We shall remain in charge because it's an illegal act, and football will be played over and through this weekend. I wanted to be very clear about that point. There is a lot of football across this country, up and down. I don't think the minister understands that there's football in Karatina, and there's football in Kilifi, and there's football everywhere. Football is not just Harambee Stars. It is not. Football is a national sport being played everywhere. There are also coaching courses going on. The CAF B course, the first of its kind, going on. 50 participants are taking part. Will continue in these coming days. There are another 5 courses going on, and there are a few referee courses as well going on. They shall continue unabated and stopped. That is one. Second is that we are in touch with FIFA, and we have updated them as required. And in the Naam, huyo ni rais wa shirikisho la kandanda humo nchini FKF Nick Mwendwa akisema kwamba hatambui uamuzi uliotolewa na waziri wa michezo Bi Amina Mohamed, akisema akiutaja uamuzi huo ulikuwa si halali kwa sababu wao kama shirikisho wamekuwa wakifuata sheria zote ambazo zimewekwa na shirikisho la kandanda duniani FIFA. Kwa hivyo katika uamuzi wake pia wamesema wataenda mahakamani kupinga uamuzi huo. Vile vile michezo yote, ligi ya Kenya, ligi zile ambazo ziko chini, marefari wale ambao wapo chini ya FKF pia wameelezwa kwamba waendelee na shughuli zao zile ambazo walikuwa wameelezwa awali na FKF ile iliyokuwepo kabla ivunjwe. Tutazidi kuona mzozo huu utafikia wapi, lakini tukiachana na hayo ni kwamba shirika moja la vijana limejitwika jukumu la kudumisha hali ya usafi kwenye ufuo wa Ziwa Victoria. Shirika hilo linalenga takriban fuo 15 kwenye zoezi lililoanza wiki hii katika ufuo wa Sori, kaunti ya Migori. Fuo hizo zimechafuliwa na vifaa vya uvuvi vilivyoachwa eneo hilo pamoja na bidhaa zingine za kupika samaki zilizoachwa kwa muda katika eneo hilo. Kulingana na Victor Didi ambaye ni mkurugenzi katika
katika shirika hilo amesema uchafu huo umeharibu mazingira ya fuo hizo. Mafuriko ya mvua yakitoka juu yanaleta uchafu takataka kama makaratasi na chupa na nywele zile ambazo watu wananyoa. Kwa hivyo ni rahisi sana ili tupate magonjwa mengi ya kuhara na kutapika. Hali ya hapa ndio tunaanika samaki, tunaanika omena yetu. Ilikuwa chafu kidogo. Juu mvua ikinyesha inaleta uchafu mingi hapa. Sasa hawa wameona inafaa tufanye usafi. Ingawaje tulikuwa tunafanya kivyetu, lakini sasa wamekuja wameingilia ili tusaidiane pamoja. We managed to collect even the monofilament nets, which when left to the lake they continue fishing. When the effect to this waste, when they get to the lake, when the fish breeds on them, the fish will die. Therefore, there are a number of research that have been revealed that fish from the Lake Victoria has got chemicals that is produced by waste. But we are telling them today that it is not too late. We can still manage this. They are not properly being managed. The waste management techniques in the market is what causes the problem actually on the beachfront. Wakazi katika eneo la biashara la Ol Moran na viunga vyake wana matumaini ya kunufaika baada ya kuboreshwa kwa eneo hilo kwa minajili ya kuboresha mazingira bora ya kufanyia biashara. Hatua hiyo inachukuliwa wakati maafisa wa salama wanaendelea kudumisha usalama katika eneo hilo ili maisha yaendelee kama kawaida. Aidha, barabara kuu ya eneo hilo zitakarabatiwa ili kurahisisha shughuli za usafiri. Hapo mbeleni kulikuwa na shida na hizo shida zenye zilikuweko saizi tunaona zimeanza kupungua, sababu tayari mkiangalia hospitali imeanza kupanuka, na hiyo hospitali inasaidia watu kutoka mbali, Ronyek, wapi, Spiri, na ni ya manufaa kwetu sababu inaendelea kupanuka. Hii mradi ambayo tunafanya ita involve sana ku-expand hii outpatient unit, kufungua marumu zingine mpya, kupanua maabara ama laboratory ya hii hospitali, kujenga rooms mpya ambayo itakuwa ni ya madawa ama pharmacy, na pia ku-expand pale ambapo tutakuwa tunaonea wamama na watoto wakikuja katika hii hospitali. Pamoja na hilo pia huko nyuma tuko na inpatient unit ambayo iko na maternity na itakuwa pia na penye wale ambao wanahitaji kulazwa watakuwa wanalazwa. Zaidi ya wanachama 6,000 wa kundi la Rombo Group Ranch wamekabidhiwa hati miliki. Shamba hilo lenye takriban ekari 100,000 liligawanywa kwa wanachama hao baada ya gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku kuingilia kati na kuhakikisha utoaji wa hati miliki hizo unaharakishwa. Gavana Lenku akisema hatua hiyo itatoa nafasi kwa jamii hizo kutumia vyema ardhi zao, ikiwemo kuomba mikopo ili kuanzisha miradi ya maendeleo. Kila mwanachama amegawiwa kati ya ekari 9 na 12 kulingana na eneo aliloko. Maafikiano. John Parteje aliongoza kikao hicho, aliwapongeza kwa mkipata title deed leo tuweke mpangilio, baada ya wiki moja ama 2 tunarudi kuonyeshana hizo mashamba zote ambayo kila mtu ako na title deed yake. Na sisi tunataka viongozi wachapakazi, viongozi ambao wanatuonyesha njia katika hali ya kuchapa kazi. Tunajua ardhi ni sehemu inaweza kutusaidia kusalisha rasilimali ama kusalisha mali zetu, na kwa mpango ile tuliokuwa nao awali ya group ranches
ilikuwa ni vigumu sana watu kupata maendeleo kupitia rasilimali yao ya ardhi. Tukaonelea kama Wakenya wengine ni vizuri kila mtu apate shamba yake ili apate mpango maalum ya maisha yake. Na takriban 90% ya wafungwa katika magereza tofauti nchini hawana uwakilishi wa mawakili, hali inawafanya baadhi yao kuendelea kuzuiliwa. Ni kutokana na hali hii ambapo kuna msongamano mkubwa wa wafungwa magerezani. Idara ya magereza sasa inashirikiana na shirika la wanasheria katika kuwapa mafunzo ya wanasheria wafungwa na maafisa wa magereza. Haya yanajiri wakati ambapo imegunduliwa kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita takriban wafungwa 4,000 waliowakilishwa na wafungwa wenzao walio na ujuzi wa wanasheria wameachiliwa huru. Mafunzo yatakayotolewa yanalenga kuharakisha kesi na kupunguza msongamano magerezani. Shirika hilo tayari limefungua afisi 9 katika magereza tofauti nchini na kufikisha idadi ya afisi hizo hadi 12. Mkurugenzi wa kitaifa wa shirika hilo Miriam Washira amesema katika muda wa miaka miwili wamekuwa na wafungwa 18,000 na 4,346 kati yao wameachiliwa huru. 1,346 have been released. So we are playing a key role in ensuring that there is congestion within prisons. The legal services of prisons is a challenge. That is the reason why Justice Defender is training paralegals among the inmates and staff. Because as you know, the Legal Aid Act was passed, which now requires that everybody who has a case in court should be provided with legal aid. Na chama cha wanasheria nchini tawi la Nairobi kwa ushirikiano na mashirika ya kutetea haki za binadamu wamemtaka Inspector General wa polisi, mwanasheria mkuu na bunge kusaidia katika kukabili ongezeko la kupotezwa kwa watu na mauaji ya kiholela yaliyoshamiri humu nchini. Makundi hayo yakiandamana kutoka majengo ya mahakama ya juu hadi kwenye makao makuu ya bunge ambako waliwasilisha malalamishi yao ambayo pia yanataka kulindwa kwa mawakili ambao wamekuwa wakilengwa kwa kuwatetea washukiwa wenye kesi tata. Swala wanalosema ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Aidha wanataka ripoti ya kutekwa nyara kwa wakili Njau Kihai aliyetekwa nyara katika eneo la South Sea hapa jijini Nairobi kuwekwa wazi. Vile vile wakimtaka Inspector General wa polisi Hilary Mutyambai kujiuzulu iwapo wameshindwa kuhakikishia Wakenya usalama wao. We need to stand up all together, not only as advocates but also as Kenyans, to say no, enough is enough. Elections are coming up soon and we need the police to be aware that the law is never silent. If you think you have masters to protect you, they will not protect you. We are still waiting to be given a full report in terms of investigation into the mysterious disappearance of advocate Njau Kihai. Almost 10 months down the line, an advocate is kidnapped in South Sea, broad daylight. 2 vehicles block his vehicles, he's removed from his vehicle, and it disappears in thin air. To date, no one has been arrested and no substantive report has been given in terms of the status of the investigations of this case. Katiba ya Kenya inasema ya kwa the Inspector General of Police should be an independent body. Na ikiwa IG cannot be able, I'm asking on the lawyers to petition, as much as I will also be asking my colleagues to petition the removal of the Inspector General of the Police, ikiwa hawezi kuweza kutuelezea wako wapi. Raia 13 wanaodaiwa kuwa wa Ethiopia wamefikishwa mahakamani Embu kwa kuwa nchini kinyume cha sheria. Raia hao walielezea hakimu mkuu Henry Nyakweba kuwa walikuwa humu nchini baada ya kutoroka makwao kutokana na vita vinavyoendelea katika taifa hilo. Kesi yao itasikilizwa kuanzia tarehe 1 Disemba. Na wakazi wa eneo la Nkararo, Transmara, kaunti ya Narok wamepata afueni kufuatia kuzinduliwa kwa mradi wa maji ambapo utaondolea mahangaiko ya miaka mingi. Wakazi hao walikuwa wanalazimika kutembea mwendo mrefu kwenda kutafuta maji. Mradi huu ambao umelenga mno shule za eneo hilo na viunga vyake utaimarisha pia shughuli za masomo, kwani awali wanafunzi wengi walikuwa wanalazimika kutoenda shuleni kila siku ili kuwasaidia wazazi wao kutafuta maji ya kutumia nyumbani.
Kama ni video inashika mwache makelele. Wakati walikuwa ni vita kali, tulikuwa tunahangaika na maji sana, tulikuwa tunakunywa maji ya mapunda yenye imekunywa. Tumefurahia wakati umetuletea maji hivi karibuni, tunashukuru sana. Maji yanasaidia sana, huwa tunasaidia kwa usafi pia na kukunywa. Na pia kuosha utensils wakati wa chakula hapa hivi. Na pia maji hutusaidia, angalau tangiri lipasuka, lakini tunashukuru Mungu tumepata ndoga hapa hivi tunatumia. Previously, children could walk far in order to get water for both washing the classrooms and even for drinking. But nowadays, that water problem has ceased. This is because Water to School came in and assisted us in getting this water. The school mean has also improved tremendously because the children are not wasting any more time outside trying to fetch this water. Hii water kiosk imewekwa hapa ili tunapeana maji kwa shilingi 5 kusudi iweze kuwa mambo kama ya repair and maintenance kwa hizi pipes ambazo zimekuwa zikipasuka na pia mambo ya dawa. Naam, ni afueni kubwa hiyo kwa wakazi hao wa eneo la Narok baada ya kupata huduma hiyo adimu ya maji. Na kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha mbiu ya KTN alasiri hii ya leo. Sasa kwamba timu ya Harambee Stars inaendelea kucharazana kule Uganda na timu ya taifa ya Uganda ambako hadi kufikia sasa ni 0-0 wakiwa wameenda mapumzikoni. Mengi atakueleza Hassan Juma kwenye Zilizala Viwanjani. Mimi ni Suleiman Yeri, kwa heri.